Next on C-SPAN, a speech by Russian General Dmitri Volkogonov. General Volkogonov is the chief military advisor to Russian President Boris Yeltsin. He is also the supervisor of the ongoing reorganization of the Russian archives. Russian officials are attempting to open files that were kept by the Communist Party, the KGB, and other Soviet government agencies. Over the next hour, you will see General Volkogonov discuss those efforts and the materials that have not yet been made available. He made these comments earlier today in an event at the National Archives here in Washington, D.C. Good morning. I'm Don Wilson, Archivist of the United States. I'm very pleased to welcome you here this morning for this very special program that we're feel very fortunate to be able to put on here at the National Archives, a very timely and important subject. During the past several years, Americans have watched with great interest as what was the USSR and now its successor states have undergone vast and impressive changes. A movement toward greater democracy, a new economic structure, and the development of a more open society, all of these have unfolded at an astonishingly short period of time. Americans have watched with keen interest, too, as Russians and other former Soviet citizens have struggled intensely with many of the difficult and enduring issues that our own predecessors struggled with in this country. How do we translate the lofty principles of human rights into a workable form of government? How do we devise a governmental framework that balances national and local forces and that has both the strength to survive and the flexibility to evolve over time? How do we limit that government so that it is fully accountable for its actions and so that individual liberties can be preserved? And how must our institutions change to keep up with and sometimes lead the changes of a larger society as which they are a part? Americans have watched with more than a passing interest, but also with respect and admiration, as our speaker today and his colleagues have shown that the universal principles and goals that Americans addressed in our own Declaration of Independence, the Constitution and Bill of Rights, remain vital and are worth sacrificing for over 200 years later. General Dmitri Volkogonov has played a key role in this process. A career military officer, although I note with interest his first position was that of a history teacher, General Volkogonov has served in numerous important posts within the Red Army. In 1990, he was elected Deputy Chairman of the Supreme Soviet of the RSFSR. As a close advisor to President Boris Yeltsin, he has participated in the efforts to bring change to Russian politics and society, as well as to Russian military thinking and organization. General Volkogonov has also been a prolific writer and is the author of a major new study on Joseph Stalin. But our focus today is on archival matters, for General Volkogonov is playing a key role in shaping the new archival climate that is taking shape in Russia today. Russian archival repositories are wrestling with some thorny and challenging issues. Chief among these issues, without doubt, is providing access to complex and massive groups of sensitive materials that have been closed for so long. The records of the Communist Party, of the KGB, of the Ministry of Foreign Affairs, all of these hold important
information about the past. All of them will contribute to new perspectives in the quest for truth. As a scholar himself, General Volkogonov knows that the ultimate responsibility of the archivist, as well as of the scholar, is to truth. Indeed, he himself has written a recent article entitled "The Truth Above All Else," which describes his own philosophy of history. The quest for the truth requires having the fullest possible access to the records of the past that the past has left to us. The records that, in fact, tell us all we can learn from the past. General Volkogonov and his colleagues are striving to achieve the fullest access possible. We applaud them for their intentions, for their efforts, and for their actions so far underway. We admire the great strides they have made in a relatively short period of time to achieve their goals, and we stand ready to assist them and have assisted them. And when they request more assistance, we hope that we can provide it. One of the many ways that we can assist is by making the challenges and efforts of the Russian archivists better known among American scholars and archivists. General Volkogonov's lecture today on unknown history will give us all a better understanding. General, we welcome you to the National Archives, and we look forward to hearing your lecture. I might add one point. We do have interpreters, two interpreters, who will do their very best to convey the information here, and we will ask your patience and indulgence as we hear Dr. Volkogonov speak today. Thank you very much. Уважаемые коллеги, Most esteemed colleagues, до недавнего времени until very recently, российская история походила на полуночную безлюдную улицу. the history of Russia was on a very dim path, На которой, правда, иногда появлялся человек с характерным профилем и с усами. and very frequently the profile was one of an elderly man with whiskers. Российская история такова, что сам народ практически не знал ее, эту историю. From a practical standpoint, the Russian people really were not aware of many facets of their history. По существу, сегодня, когда мы смотрим архивы, которые были неизвестны, Today, when we look at archives that until now were either unknown or not able to be opened, мы видим историю гигантского, трагического эксперимента, который не удался. we see a history of a gigantic tragedy which was never brought to light. Эксперименты, который унес миллионы, десятки миллионов человеческих жизней, An experiment that took millions, tens of millions of people in a tragic и в конечном life, счете привел к историческому тупику. And that in the final analysis led to a dead end. thanks, it was a word I didn't know. Я являюсь председателем парламентской комиссии по открытию архивов КПСС и КГБ. I am president of the committee in order to open heretofore closed archives and those of the parliament and the KGB. В результате нашей работы мы открыли десятки миллионов дел, которые раньше не были известны народу. Recently, we have opened tens of thousands of areas which were files which were heretofore closed. Представьте картину, которая весьма символична, которая характеризует нашу неизвестную историю. Try to picture all these volumes that heretofore have been sort of an unknown history.
огромная толстая стальная дверь. A gigantic, thick steel door. За ней следующая такая же стальная дверь. И думаешь, что ты входишь в атомное бомбоубежище. And behind this door, it's large, dark, and cavernous, and you feel as if you are going into an atomic bomb shelter. Еще одна третья стальная дверь. And then there's a third steel door. Думаешь, наверняка ты в сверх-супер атомном бомбоубежище, но ты ошибаешься. Which gives you the feeling that you are in a super atomic bomb shelter, but you're wrong. Там хранились неопубликованные документы Ленина. This is where there were unpublished documents of Lenin's. Их защищали не от атомного нападения, а от собственного народа. And these were not being protected from an atomic bomb, but from the general public. Хотя в нашей стране вышло много полных, так называемых полных собраний сочинений Ленина, Although many texts of Lenin's have been published within the country, в этом хранилище я нашел 3724 ленинских документа, которые никогда не были опубликованы. in this particular area, we found 3,724 files of И unpublished еще literature. 3000 документов, это различные документы и постановления, подписанные Лениным. And there were another 3,000 documents which had been personally signed by Lenin. Большинство этих документов сенсационны. Most of these documents had been censored, С одной, are sensational. с одной стороны, они показывают совершенно в другом свете вождя русской революции, From one standpoint, they cast a totally different light on the aspect of the Russian а Revolution. с другой стороны, показывают истинные цели большевистского руководства. And on the other hand, they show the accurate intentions of the Bolshevik regime. До 20-го съезда партии все архивы находились в ведении спецслужб. Until 1920s, all the archives were Спецслужб. in the intelligence service. И только в последнее время, после августа прошлого года, And only recently, after August of last year, многие из этих архивов стали достоянием общественности. many of these archives have become open to the public, or Дос- have become opened. Когда я работал над Сталиным, я написал Сталина более 10 лет назад, книгу о Сталине. When I was working on the papers of Stalin and wrote about them more than 10 years ago, Которая издана в 21 стране, во всех Which were- крупных странах мира, published in 21 countries of the world, я возвращался из архивов, I returned, потрясенный тем, что я узнавал. I returned from the archives, from my research, devastated by what I had found out. Прежде история Previous history, представлялась простому советскому человеку как очень простая, previous history seemed to the general Russian man триумфальная very straightforward, для Советского Союза, triumphant, который обладает истинной высшей инстанцией и абсолютной исторической справедливостью. which was enhanced by high ideals and reached the heights of integrity. В действительности же те архивы, которые открыты для пользования иностранных и российских граждан, говорит о другом. Actually, the archives that have been opened to foreign researchers are beginning to show a different light. В чем же суть неизвестной истории, неизвестной российской истории? What constitutes the heretofore unknown history of Russia? Прежде всего, First of all, коммунистическая партия не была партией. the Communist Party was not actually a party. Это был гигантский государственный орден, It was a gigantic government organ, которая обладала лишь только некоторыми внешними атрибутами общественной организации. which only encompassed Exterior signs of Внешними Ex- атрибутами. exterior attributes of the common man. В действительности это была сугубо государственная организация, которая решала все
проблемы, которые вставали перед народом. But in actuality, it was a government that decided, I'm sorry, she'll have to do this one. But in reality, it was an organization of the government which decided all issues. Это проблемы войны, экономики, социальной, политической жизни, террора и так далее. These were problems of military problems, economic problems, terror, and all aspects of life. Даже история самого последнего времени до августа 91 года говорит о том, Even the most recent history up through August of last year speaks about the fact что даже после начала перестройки КПСС продолжала финансировать другие коммунистические партии. that even after the perestroika had begun, the Communist Party continued to finance other parties, Продолжала тайно поддерживать многие террористические организации. secretly supported terrorist organizations, Была явным инициатором авантюры в Афганистане. was the obvious initiator of the adventure in Afghanistan, И многие другие неблаговидные дела, от которых она публично всегда отрекалась. and all other shady dealings of, or affairs which it publicly renounced. Неизвестная история — это совсем и неизвестный Ленин. Unknown history is also the unknown Lenin. Миллионы книг, которые были изданы в странах коммунистического блока, представляли Ленина как земного бога. The millions of books published in the communist countries about Lenin presented him as a god. Хотя, конечно, на Западе, допустим, такие авторы, как Роберт Фишер и некоторые другие, создавали правдивые книги, но они не были подкреплены документами об этом человеке. Although, of course, in the West, some authors, such as Robert Fisher, did write truthful books about Lenin, but the facts they presented were not really documented. Прежде всего, новый Ленин на основании тех документов, которые не были опубликованы, говорит о том, что это был человек, в котором родился Сталин и вся будущая система. First of all, this new Lenin is a man in whom Stalin was born. I mean, Stalin came from Lenin, and the entire communist system came from Lenin. Да, конечно, это был крупнейший революционер 20 века, и он оставил самую глубокую вмятину на щите истории. Yes, of course, this was one of the most important, or the most important revolutionary of the 20th century, and he left a very deep imprint on 20th century history. Но это был российский якобинец. But he was a Russian Jacobite. Я, например, просто по памяти процитирую один его документ, написанный им собственноручно. I will try to give you to quote a document from memory that he had written personally. В августе 18 года получает письмо из Пензенской области, сообщение о том, что там возникло восстание кулаков, богатых крестьян. In August of 1918, he receives a letter that there was an uprising in the Penza province of the richer peasants, the kulaks. Ленин собственноручно пишет записку следующего содержания. And Lenin personally writes a note with the following content. Товарищам Бош, товарищам Минкину и другим пензенским коммунистам. To Comrade Bush, Comrade Pinkin, and other communists from Penza. Повесить, непременно повесить, тремя чертами подчеркнуто непременно, повесить 100 самых богатых кулаков. We have to hang, and this is under a definitely hang, underlined 3 times, the 100 most important or richest kulaks. Отобрать у них весь хлеб. Take away all of their bread. Взять заложников. Take hostages.
сделать так, чтобы на 100 верст кругом народ весь трепетал, на 100 миль кругом народ весь трепетал. And we have to act in such a way that people for 100 miles around would be terrified. О исполнении донести ваш Ленин. Let me know when you've executed this order. Yours, Lenin. Таких документов очень много. There are many documents of this nature, very many Это тот documents. самый Ленин, которого партийная печать изображала добрым, благородным. And this is the same Lenin who was depicted in the party press as kind and noble. По существу Ленин положил начало красному террору. In actual fact, Lenin was the one who laid the basis for Red Terror. Неизвестная российская история – это прежде всего история гигантского террора, который прошел стальным катком по российской земле. The unknown history of Russia is, first of all, the history of the terror which went all over the country. На основании документов я подсчитал и пришел к выводу, что в гражданской войне погибло в России 13 миллионов человек. Based on the documents, I've calculated that during the Civil War, 13 million people perished in А с Russia. 29 года по 53 год, год смерти Сталина, было репрессировано 21,5 миллионов человек. And from 1929 on to 1953, which is the date of Stalin's death, 21 million people were repressed. История не знает подобных чудовищных явлений. History does not know any other such monstrous situations. Характерно, что партия в своих документах после 20-го съезда партии это чудовищное мракобесие пыталась изобразить просто ошибками, искривлениями партийной линии. What is interesting or characteristic that the party after the 20th Congress had tried to depict these monstrosities as an error, as a mistake. Неизвестная история открывается особенно полно, когда знакомишься с личными фондами документов партийных бонз. The unknown history becomes even more complex when you study the personal papers and documents of the party leadership. Я написал книгу о Сталине в 2 томах, сейчас вышла книга о Троцком в 2 томах, и на будущий год выйдет книга о Ленине в 2 томах. I have written a book on Stalin in 2 volumes. Now I've completed a book on Trotsky in 2 volumes, and next year there will be a book on Lenin in 2 volumes. И хотя эти архивы интересны этих людей в полном объеме, но там есть просто потрясающие документы. And even though the entire personal papers of these leaders are very interesting, there are documents there of extreme interest. Например, мне удалось обнаружить резолюцию с личным распоряжением Сталина об физическом устранении Троцкого. For example, I found a document with Stalin's personal signature about the physical liquidation of Trotsky. О его распоряжении по созданию специального подразделения по ликвидации политических противников из числа эмиграции за рубежом. And his instruction on the creation of a special department for liquidating political opponents abroad. Но есть и документы другого рода. Вот совсем недавно обнаружил документ Троцкого, его последнее письмо Сталину за 2 месяца до своей гибели из Мексики. But there are other kinds of documents. For example, just recently I discovered a personal letter from Trotsky to Stalin, written 2 months before he died. Троцкий упрекает Сталина, что тот загубил идеалы мировой революции,
Но если он готов поправить положение, то готов с ним сотрудничать без всяких условий. Okay, Trotsky says he blames Stalin for subverting the revolution, but he says that he is willing to cooperate with him again, if necessary. Сталин в резолюции сказал, до каких пор мы будем терпеть этого фашистского подонка. Stalin was furious and said that the attitude of Trotsky was totally intolerable. Через 2 месяца Троцкий был убит. Within 2 months, Trotsky was assassinated. Неизвестная история – это и неизвестные вопросы отношений с другими странами, как бы скрытые, как часть айсберга, скрытая под водой. The unknown portions of history in relation to the attitudes of the Soviet state toward other countries is like an iceberg that is primarily underwater. Все советские руководители обладали коминтерновским мышлением. All the Russian ruling individuals Had a Comintern mentality. had a Comintern mentality. То есть смысл которого заключался в том, что нужно расширять свое влияние, не считаясь ни с чем, ни средствами, ни с усилиями, расширять влияние во всем мире. The idea was that they must enlarge and encompass their area of expertise and influence regardless of any fallout. Это началось еще с Ленина. This started, of course, with Lenin. В частности, еще в 2020 году рассматривали вопрос о том, как поднять восстание в Константинополе, где было очень много белых пленных, и перекинуть огонь восстания на Балкан и начать мировую революцию с Балкан. And of course, their concept was even back under Lenin they wanted to create an uprising in Constantinople against the white Russians who were living there and then have it spread to the Balkan countries. В последующем, конечно, решения партийных бонс-не носили такого экзотического характера, но суть осталась прежней. But subsequently, it was not really feasible, but the idea, the challenge remained the same. Очень интересные документы о том, как большевистское руководство хотело зажечь пожар мировой революции. There are very interesting documents that exist that show how the communists wanted to instigate a worldwide communist uprising. Огромные ценности, которые остались от царя в течение 3 лет, были полностью использованы на создание компартии во всем мире и на разжигание восстаний и революций в других странах. And many of the treasures that were left over from the imperial regime were dispatched and used in order to fund a worldwide revolution. Много документов, оформленных как решение Политбюро или записки Ленина, о выдаче бриллиантов, золота, других драгоценностей представителям всем компартий, в том числе и Коммунистической партии Соединенных Штатов Америки. There are a lot of notes and inventories which show and prove how the regime at that time dispatched gold, diamonds, many treasures in order to fund this idea. Характерно, что часто это делалось в то время, когда голод свирепствовал на больших просторах России, как это было в 2021 году. And this is sadly characteristic of the attitude that they did such a thing when there was hunger and difficulties within their own country among the population. Помощь Компартии осуществлялась до 90-го года включительно. And aid for the party continued until 1990 exclusively. Ежегодно десятки и сотни миллионов рублей шли для этих, и долларов шли на эти цели. And of course, tens of thousands of rubles or dollars, if you prefer, were channeled toward this idea and toward this. Известная история – это и история с американскими гражданами, которые оказались на территории Советского Союза. And of course, another aspect of unknown history centers around American citizens who happen to find themselves on Russian territory. В конце Второй мировой войны советские войска освободили 3,5 миллиона иностранных граждан, находившихся в концлагерях, гитлеровских концлагерях. At the end of World War II, the Soviet or the Red Army troops freed about 3.5 million prisoners who were being held as POWs in various В том числе camps. 23 тысячи американских граждан. And among them were 23,000 American citizens.
Абсолютно большинство их было репатриировано. Most of them, of course, were repatriated, Но сотни людей были арестованы из американцев и попали в советские лагеря. but hundreds of them were arrested and found themselves in red prisons. Кто арестовывался? Who was arrested? Прежде всего, американцы русского происхождения с русскими фамилиями, украинскими фамилиями. First of all, people with Russian names, Russian Americans or Ukrainians, И также еврейскими фамилиями. and also Jewish family names. Следы нахождения этих людей мы по документам обнаружили и в 52-м, и 53-м, и 54-м году эти люди еще находились, многие находились в лагерях. And it is evident that in 52, 53, 54, many of these people were still to be found in concentration camps. Я, например, нашел документы, что в 53-м году 4 американца находились в психиатрической больнице. In fact, I have found documents that in 1954, 4 Americans were in psychiatric hospitals. Куда делись эти люди, следы пока теряются. Мы ищем. Комиссия, которую я возглавляю, и посол Тун, который находится здесь, в этом зале, мы пока ищем, и пока нам не все ясно. What has happened to them, we're not sure. I had a commission which is endeavoring to find them and find out what happened to them. Правда, справедливости ради надо тоже сказать, что 114 американцев были арестованы как члены вермахта, люди, которые воевали на стороне гитлеровской Германии. There were also many who were arrested because they fought on the side of the Wehrmacht and were accused of and judged as helping the German side. Это в основном американцы немецкого происхождения. These, of course, are mostly American Germans. Судьба их большинства трагична. Their fate primarily is very sad. Также очень много неясного еще в отношении судеб американцев, которые попали в плен корейцев и китайцев во время Корейской войны. And of course, there is also the fate of many Americans who found themselves prisoners of war during the Korean War and of the North Koreans and of the Chinese. Посол Малкольм Тун знает, что мы нашли протоколы допросов 59 американцев с советскими специалистами. We found with Ambassador Toom Americans who had 59 Americans. Мы установили, что некоторое число американцев, уклонившихся от войны во Вьетнаме, с помощью КГБ были доставлены на территорию Советского Союза. And that several Americans who deserted during the Korean War were also found as agents and prisoners during the Vietnam War. I'm sorry. Где их использовали для пропагандистских целей. And they were found as they were placed with the KGB and were used for propaganda purposes. Во всяком случае, еще есть немало белых пятен, есть немало вопросов в этом большом и чрезвычайно болезненном деле как моральной проблемы для всей Америки. And there is still much that is unknown. There are so-called, white spots in this issue and issues that are very important for the United States. Могу только заверить, что новое российское демократическое руководство полно решимости сделать все для того, чтобы ни одного невыясненного вопроса не осталось. But I can assure you that the new democratic leadership of Russia will do everything possible to make sure that all of these questions are resolved and that there are no questions remain. Мы искренне хотим, чтобы новый тип отношений, который стал складываться между Россией и Америкой, не был омрачен этими невыясненными обстоятельствами и событиями. We sincerely hope that this new relationship that is being formed between Russia and the United States is not would not be there would be no obstacles to that because of these unresolved questions. Хотя, чтобы быть искренним и честным, я должен сказать, что есть силы сегодня у нас в России, которые пытаются мешать этому процессу, в частности, выяснению полных обстоятельств о американских военнослужащих, пропавших на территории
СССР, а теперь России. But if I have to be honest and admit that there are still forces in Russia which try to obfuscate this question and which do not want us to provide full answers, especially to this question of the MIAs and POWs in Russia. Неизвестная российская история, которая открывается в архивах, это и по-новому прочтенная история минувшей войны. This unknown history, which is being opened up in the archives now, is also a new reading of the war which had gone on. Несколько лет назад с группой ученых я решил написать 10-томную историю Отечественной войны советского народа против германского фашизма. A few years ago, with my colleagues, we had decided to write a 10-volume history of World War II. Но когда был готов первый том этого 10-томника, то его просто разгромили члены Политбюро, маршалы, и меня признали антисоветчиком и человеком, который выполняет чьи-то задания антисоветского характера. But when the first volume of this projected 10-volume work came out, I was criticized very, very harshly by the Politburo and by the marshals. Меня в очередной раз сняли с работы, и эта работа была похоронена. And I was taken away from this task or this goal, and this task was buried. Архив открывает много очень интересного, чтобы знать подлинную историю войны. The archives open up some very, very interesting insights into the true history of World War II. Все поражения терпели не советские люди, это терпело поражение системы. The defeats that we suffered, there were not the defeats of the Russian or Soviet people. It was the system which was being defeated. Я не знаю, есть ли такой народ, который мог бы вынести такие жертвы, какие понес советский народ в минувшей войне. Он потерял 27 миллионов человеческих жизней. I don't know if there is another people that had suffered or sacrificed as much as the Russian people during World War II. There were 27 million people who perished. Благодаря просчетам высшего руководства, благодаря недальновидной политике накануне войны, союзу с Гитлером и другим вещам, которые привели к крупным поражениям в первый период войны. Because of the oversight of the government, the administration at that time, and the nearsightedness of its policy, all of these defeats took place. Например, встречаешь такие документы. Еще просто процитирую один документ. Август 1942 года. For example, let me quote another document to you. August 1941. В предместьях Сталинграда. The Germans are around Stalingrad. Критическая ситуация. It's a critical situation. В это время среди других документов на стол Сталина ложится и такой документ, подписанный Берия. And during this critical situation, with all the other documents, there is this particular document laid on Stalin's desk, together with all the other documents. Он настаивает, что нужно усилить охрану лагерей на Дальнем Востоке, которые и так чересчур ослаблены. Вдруг, если возникнет восстание в этих лагерях, и требует несколько полков для дополнительной охраны многочисленных, бесчисленных лагерей на Дальнем Востоке. He insists that the guarding of the camps in the Far East is not good enough, and that several regiments should be diverted to increase security in these camps in the Far East. В самые критические моменты битвы под Москвой, под Сталинградом, на Кавказе, когда часто у российских полководцев, у того же Жукова не было лишнего батальона, during the most critical moments of the battles in Moscow and Stalingrad, when there were no spare battalions, no spare military, почти 400 тысяч войск НКВД охраняли заключенных. Almost 4,000
400,000 military troops of the NKVD, the internal police, kept guard over the prisoners. Охраняли миллионы тех людей, которые могли защищать родину, но в силу сталинской подозрительности и вообще всей беззаконности системы сидели по бесчисленным лагерям ГУЛАГа. They guarded those millions of people who also could have been fighting for their country, but who, because of the policies, were all imprisoned in these camps. Я, конечно, не могу о многих интересных документах вам рассказать в своем выступлении, у меня заканчивается время. Of course, there are many interesting documents which I don't have time to talk about during my speech or my presentation here. Но должен сказать, что мы рассекретили десятки миллионов дел, которые сейчас доступны любому исследователю. But I do have to say that tens of thousands of files which had been top secret have now been declassified and are open to the public. Архивы Политбюро, архивы ЦК рассекречены по последний день, по август 91 года. The archives of the Central Committee, the archives of the Politburo have been declassified. These are documents dated up to the day of the putsch of August 1991. Сейчас комиссия, парламентская комиссия, которую я возглавляю, приступила к рассекречиванию архивов спецслужб. Здесь дело идет труднее. Currently, the commission that I head has begun the task of declassifying documents from the intelligence services. This is a more difficult task. Чтобы удовлетворить возможность людей знать о многих редких документах, мы начали выпускать журнал, новый журнал «Исторический архив». Крупный, большой журнал, ежемесячный. We have begun publication of a new monthly, an important big monthly called Historical Journal. This is to satisfy the interest of those who want to know more about these documents. Открытие архивов мы видим не просто техническое дело в этом. The opening of the archives is seen by us as not purely a technical matter. Мы видим в этом право свободы информации, в том числе и информации исторической. We see in it a right to freedom of information, including historic information. И в той трудной ситуации, в которой сейчас находится Россия, вот эта работа, которую проводят историки, она является исключительно важной. And in the difficult situation in which Russia finds itself right now, this task of that the historians are performing is extremely important. Почему? Why? Да потому что самым тяжелым наследием сталинизма и старого осталось сознание миллионов людей. Because from the Stalin's heritage, the most difficult or the most somber element is the consciousness of the people. На протяжении десятилетий сформировалось общественное сознание, которое характеризуется безинициативностью. For many tens of years, the national consciousness was formed, and this consciousness is characterized by lack of initiative. Ожиданием мессии, спасителя. By a wait for the Messiah, for a savior. Сознание безинициативное. And this is something without initiative. И, может быть, поэтому мы испытываем огромные трудности, потому что не способны к цивилизованным переменам. And maybe that's why the difficulties facing us are so enormous, is because we are not yet capable of civilized changes. На протяжении десятилетий в российской истории перемены всегда происходили в виде катаклизмов, вспышек, потрясений, революций. For tens of years, any changes in Russian history were the results of cataclysmic events, of revolutions, of cataclysmic events. Когда же стала необходимость провести цивилизованные реформы, народ оказался к этому слабо готовым. Это нужно сказать честно.
And I have to say this in all honesty, when the time came to produce civilized reforms or Это reforms тоже in a результат civilized manner, the people were not ready многолетнего for it. господства большевизма. And this is a result of the communist dominance or the Bolshevik dominance over the last many Заканчивая years. только скажу еще несколько фраз. In closing, I'll just say a few more words. Значение открытия российских архивов имеет не только российское значение. The significance of the opening of the Russian archives, it's important not only in Russia. Мы все находимся на одном космическом корабле. We are all on the same spaceship. Вокруг нет таких в космосе, во Вселенной обитаемых островов или таких же космических кораблей обитаемых. There aren't any other spaceships or inhabited islands in the cosmos around us. Мы уникальны во Вселенной. We are unique in the universe. И по существу мы не только американцы, русские, немцы, мы все земляне. And in essence, we are not just Americans or Russians or Germans. We are all inhabitants or citizens of the earth. И думаю, то, что происходит сегодня в России, это касается и в какой-то степени затрагивает интересы всех стран, в том числе и Америки. And what is happening in Russia right now also touches on the interests of all the countries in the world, including the United States. И если проиграет Ельцин со своими реформами, то проиграет не только он, проиграет весь мир. And if Yeltsin and his reforms lose out, he won't be the only one to lose. The whole world will lose. Я сегодня оцениваю шансы, возможности реформ, что они осуществятся в России, как 65 против 35. As of today, I think that the chances for success of reforms in Russia are probably 65 to 35. Возможности реставрации, возможность термидора, к сожалению, не исключена. Unfortunately, the possibility of the restoration of the old regime cannot be excluded. Поэтому, открывая архивы, мы говорим российским людям: смотрите, что было. Неужели вы хотите вернуться в прошлое? So when we open up the archives, we ask the Russian people and we tell them, look at what has been happening up to now. Do you really want to return to something like this? Мы хотим, чтобы у российского народа или любого другого народа еще была неизвестная история. We want the Russian people and also other people to continue to have an unknown history. Спасибо. Thank you very much. Пожалуйста, вопросы. If you have any questions, Вопросы. General will take questions. Вопросы, пожалуйста. Слушайте вопросы. Where can these archives be seen? Are they under your direction or whose direction are they under? Во-первых, спасибо, что вы сюда пришли. Где можно увидеть эти архивы? Они сейчас под вашим руководством? Основные архивы, которые открыты, Specific archives это that are архивы КПСС. В них занимаются сейчас тысячи людей, в том числе американских ученых. There are thousands of people working on them, a lot of them American historians. Например, недавно встречал там Стива Коэна, Роберта Такера, He recently encountered Robert Thacker, Александра Янова, Alexander Yanov. Александра Рабиновича. Это все американская профессура. They're all American professors. Открытые архивы The open archives военные, are military Министерство обороны. ministries, Открыт так называемый особый архив. special archives of the military defense. И сейчас мы ведем работу о том, чтобы рассекретить And at the present time we are архив declassifying спецслужб. I'm sorry, Спецслужб. intelligence services. Но если партийные архивы открыты полностью до 1991 года, But if we open the archives up to то все остальные 1991, архивы будут открыты, учитывая срок давности хранения некоторых документов, который принят во всех странах, особенно для спецслужб. then all the other archives will be
Well, will be what he said is if we've declassified all the Communist Party archives through August 1991, but for archives from other services, they will be declassified gradually based on the number of years that they should be kept secret and certain regulations. 17 числа в библиотеке Конгресса откроется впервые, может быть, уникальная выставка документов из российских архивов. On the 17th of June, they will be opening the first exhibit of unique documents from the archives of Russia. Мы вместе с доктором Клинтоном и российскими профессорами, которые приехали сюда, приглашаем вас на эту выставку 17 числа. And those of you who are here, professors and public, you are cordially invited to attend this opening. General, under what circumstances are you encountering any severe opposition from departments such as the KGB or the Interior Ministry? And to what extent has the declassification of the KGB record become effective? My experience of them when I was in Moscow twice recently is that they're attended by a great deal of graft. And I would very much like to know what precautions you're taking against stopping that. Во-первых, какие вы встречаете препятствия в своей работе рассекречивания архивов? И в особенности, если препятствия со стороны КГБ, потому что вот он, тот, кто задавал вопрос, когда он был в Москве, он увидел, что это большая проблема. Дело в том, что комиссия не закончила работу, и архивы КГБ мы только историческую часть смогли открыть. И еще многие документы 30-х и 40-х годов нам еще пока не удалось открыть, поскольку ведутся тяжелые, изнурительные переговоры, но мы уверены, что 20-е, 30-е, 40-е, 50-е годы спецслужб будут открыты. They're just beginning to encounter the documents of the 1930s and the 1940s, and they are quite confident that in the very near future, the documents of 1920s, 30s, 40s, and 50s will probably be Россия хочет, наконец, стать открытым обществом. Мы сделаем все для того, чтобы этот шанс не упустить, исторический шанс. In the 1940s, and they are quite confident that in the very near future, the documents of 1920s, 30s, 40s, and 50s will probably be Россия хочет, наконец, стать открытым обществом. Мы сделаем все для того, чтобы этот шанс не упустить, исторический шанс. They are endeavoring to have an open society and do not wish to lose the opportunity of having an open society. Oh, the lady in the orange had her hand up for quite a while. Yes. Just how accessible are the Ministry of Defense and the archives of the Soviet Army, C.I.S, to American scholars? Хорошо, насколько открыты архивы Министерства обороны и военные архивы американским ученым? Я уже говорил, что многие американские исследователи работают по много месяцев сейчас в Москве. I've already stated that many American historians are already working at this. И архив СГАСа, Министерство обороны, другие тоже открыты для американских исследователей, за исключением, может быть, последних 25 лет. And that most of the archives of intelligence and military are open or have been open to American historians, with the exception of the past 25 years. Война минувшая открыта полностью. The historical aspect of these archives have been opened completely. У нас, конечно, есть трудности. Не все архивы хорошо оборудованы, множительной техникой и так далее, как архив КПСС, который был великолепно оборудован. Но мы сейчас с помощью американских коллег пытаемся насытить эти архивы и соответствующей техникой для размножения и использования материалов. Okay, it must be stated, of course, that not all the archives have proper facilities in order to copy, reproduce, and all, but as much as can be done is being done. The history, of course, is very, very important, very interesting, but something more recent, like the Korean airline 007, people, the rumors have been that there's still people alive there. So that is much more important, especially with people, because the evidence is that the plane actually made a soft landing on the sea.
And so would the general comment on that? Аэроплан, который сбит, как будто бы есть доказательства, или есть слухи о том, что аэроплан приземлился и остались в живых некоторые. В ближайшее время эти материалы, к которым сейчас мы подбираемся, они будут все опубликованы. Но я могу заранее сказать, что, к величайшему сожалению, никто из членов экипажа не остался жив. И я думаю, что в ближайшее время вся информация, связанная с этим 207 Боингом корейским, вся будет открыта, подлинная и полная. In the very near future, most of the information regarding the Korean airlines will be released. He is emphatic that no one remained alive. However, all the information that is pertinent is being released in full and clearly. Лично я не просто выражаю сожаление по поводу этого печальнейшего инцидента, но если бы я был человеком, который имел право, то я принес бы глубочайшие извинения и американскому, и корейскому народам за этот акт, который не имел никакого оправдания. Personally, of course, he doesn't have the official authority. However, on a personal level, and if he was authorized to do so, he would express extreme regret both to the American people and to the Korean people for what occurred, because it was not only an unfortunate act, but an act without any reason. Could you explain the criteria used in releasing or in declassifying files from the KGB, both in terms of time and in terms of privacy and so on? Secondly, are you looking to declassify both documents from the first Chief Directorate, which has now become the Intelligence Service, and from the second Chief Directorate, Internal Security? And third, is there any procedure for someone to request a specific files on a specific topic that is recent? In other words, request the declassification. Какими критериями вы пользуетесь при рассекречивании документов? Это первый вопрос. Второй вопрос: рассекречены ли документы первого отдела и второго отдела? And what was the third question? Is there any way for someone to request declassification of a specific topic, especially a recent? Я понял все. Ученый попросить рассекретить определенный документ? Критерии, которыми мы пользуемся при рассекречивании, определены временным положением, которое утверждено парламентской комиссией. И эта парламентская комиссия одновременно подготовила проект закона о архивных фондах, который будет принят в недалеком будущем парламентом российским. The criteria that is used is one which has been established by a parliamentary commission. And this commission ascertains the manner in which documents will be declassified, how swiftly, and what will be declassified. Мы приступили к рассекречиванию части архивных документов первого главного управления КГБ, второго главного архивного управления, но эту работу только мы приступили, только начата. Она идет очень трудно, я уже говорил, что эти вещи оказались для нас весьма непростыми. We have begun the declassification of the first and second records of the KGB. This work is very difficult, it is going very slowly, and it is something that we have just begun. На выставке мы уже демонстрируем большое количество документов именно из этих архивов, архивов первого и второго главного управления КГБ. То есть это разведка и контрразведка. And in the exhibit, if you attend the exhibit at the Library of Congress, you will see that they have made tremendous strides in declassification, especially of the first and the second administrative sections of the KGB. Да, и вот последний вопрос: можно ли определенный документ рассекретить, попросить рассекретить один документ? Я отвечу сейчас на ваш вопрос. Пожалуйста. In a minute. Okay. And The lady, yeah, who stood with that. And General Volkogonov asks that you make your questions as brief as possible. It's a little bit difficult for the two of us. Конкретный вопрос, отдельный документ. Если у вас будет пожелание, конкретный документ, то вы назовите документ. Мы можем рассекречить его, и если действительно он поддается рассекречиванию, не затрагивает национальные интересы, можем рассекречить и специально.
If you want a specific document declassified, you may request the document specifically by name, and they will endeavor to declassify it if it has no adverse effect on national security and something that they feel can be declassified under the regulations at the present time. Yes, very quickly. In your role as archivist, have you found new materials in the files that would change your opinion that the Baltics welcomed the invasion of the Red Army into the Baltic states? And as your role of a military advisor to Mr. Yeltsin, how would you respond to the New York Times editorial today, which asked the question in its headline, "Why are the Baltics still occupied?" Thank you. Значит, в своей работе архивиста нашли ли вы документы о том, что, как балтийские страны относились к оккупации, и как вы ответите на статью сегодня, появившуюся в New York Times, что балтийские страны до сих пор оккупированы? Вы знаете, отношения с Прибалтикой всегда были сложными и непростыми у The attitude with the Balkans and the interaction has always been a very difficult thing. Это суверенное независимое государство сейчас, и мы это всячески приветствуем. Мы считаем, что акт оккупации в 1939-1940 году был незаконным. The states, of course, are now independent, and we do acknowledge the fact that the occupation from 1939 on was not quite proper and legal. Но правительства этих республик требует немедленного, уже в этом году, вывода войск, их около 100 тысяч в этих республиках, вывода этих войск. Это трудно осуществимо. And the administration of these various countries has requested, and over 100,000 troops will be evacuated from the various nations. Россия находится в трудном положении. Она должна вывести войска сейчас из Германии, Польши, Кубы, Прибалтики, Монголии. Russia finds itself in an extremely difficult situation at the present time because it must withdraw troops from Mongolia, from Germany, from Cuba. Польша, the Baltics, Польша, and Poland. Монголия. Монголию я сказала. И в условиях глубочайшего кризиса, который близок к коллапсу, And the, I'm sorry, the word escaped me. Anyway, the circumstances, which at the present time, of course, have near crisis proportions. мы рассчитывали, что эти страны, где находятся российские войска, теперь с пониманием отнесутся к этим трудностям и несколько растянут сроки вывода. We had hoped for and depended upon the fact that the countries that were involved would prolong the stay of the Soviet troops and that the withdrawal would be more gradual. Что, например, сделала Германия? Which, of course, Согласилась Germany на did. некоторое увеличение сроков вывода. And Germany especially did agree to extend the presence of the Одно могу troops сказать there. точно, что в этом году вывести нам войска из Прибалтики не удастся, но в ближайшие год-два, максимум 2,5 эти войска будут выведены. And I must be quite candid in saying that it will be extremely difficult, almost impossible for us to withdraw the troops from the Baltics this year, but within the next 2 to 2.5 years it will be accomplished. Поэтому основание говорить, что эти прибалтийские государства находятся как страны оккупированные, я думаю, не соответствует действительности. Therefore, to be specific and say that these nations are occupied is really not quite accurate. Can we just get a clarification on the translation for the figure 59 that you used about Americans from the Korean Vietnam era? Could you say who these 59 are? Просто уточнение, когда вы говорили о 59 лицах во время Вьетнамской войны, тех, Корейской войны, да, Корейской, да. It was the Korean War. Кто это был? Это все летчики. Во время Корейской войны советскими летчиками, а также корейскими и китайскими средствами ПВО было сбито 1309 самолетов. During the Korean War, the North Koreans and Soviet Air Force
managed to down 1,300 planes. И в плен к корейцам и китайцам попало более 500 летчиков. And about 500 pilots were taken as prisoners of Все они war. находились в корейском лагере, который охраняли корейцы и китайцы. They were all in Korean POW camps. Но я подчеркиваю, мы установили, что часть этих летчиков допрашивались и советскими органами НКВД и военными специалистами. But we have been able to establish the fact that a portion of these pilots were incorporated into the KGB. Но пока мы не нашли as никаких следов пока не нашли, которые доказывали бы, что эти или часть, или даже отдельные корейские летчики оказались бы на территории Советского Союза. Пока таких архивных данных в наших руках нет. But so far, our archives have not supported or established factually that these people were ever found on Soviet territory. Сейчас есть одно данные, которые я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, это непроверенные данные, об одном человеке, который, возможно, является американцем, которого мы должны сейчас это быстро проверить. Эти данные требуют всяческой проверки. Я не хочу, чтобы из этого была какая-то сенсация, поскольку, я подчеркиваю, не могу ни подтвердить и не опровергнуть того сообщения, которым мы сейчас располагаем. There is one established fact that we have, and there is one fact that we have found that we cannot prove or disprove regarding one American found on Soviet territory. В ближайшее время мы сможем ответить на этот вопрос, и общественность, естественно, об этом узнает. And we are working very diligently to find out all the pertinent facts regarding this and to either prove it or disprove it once and for all. Was he a suspected spy, or I have to cut it off. We have to keep the general on schedule. I'm He left the same sorry. person hanging at the Library of Congress. Thank you. He will be at the Library of Congress the rest of the week, so I'm sorry I have to cut it off now. We have other obligations for the general and for the auditorium. Thank you very much. Спасибо за терпеливость. We thank you for your patience. I do want to thank very much the two volunteer interpreters. They did a marvelous job, and we really appreciate they are not professional interpreters. Russian General Dmitri Volkogonov is the chief military advisor to Russian President Boris Yeltsin. President Yeltsin arrived in Washington today for his first state visit to the capital since the breakup of the Soviet Union last fall. Tuesday morning, President Yeltsin will go to the White House to begin meetings with President George Bush. C-SPAN will provide live coverage of their formal welcoming remarks beginning at 10 a.m. Eastern Time. And on Wednesday, President Yeltsin will go to Capitol Hill to speak before a joint meeting of members of the United States Senate and the House of Representatives. You can see that address to Congress on Wednesday, live beginning at 11 a.m. Eastern Time, 8 a.m. Pacific Time, here on C-SPAN.